The information bill, the because National in a Assembly bid to in ensure Banjul more on Tuesday accountability engaged and stakeholders. transparency in government institutions. The National Assembly Select Committee on Education held consultations with the Gambia Press Union and other partners on the Access to Information Bill ahead of its passage on the Assembly. Details of that in this report. National Assembly in Banjul on Tuesday engaged stakeholders on additional information on the Access to Information Bill, through which the Gambia Press Union seeks to ensure the enforcement of the right to information, especially for journalists. The bill, once enacted, will improve government's transparency and accountability through the sharing and receiving of information among the citizenry. Key partners such as persons with disabilities took part in the plenary session to argue for their rights ahead of its passage to Committee of the Whole House. Mohamed Kurubari, who represented the differently able persons, said that it is the right time for the lawmakers to cater for their needs in terms of access to information. He presented hopes that the new bill will rhyme with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the aspect of languages and accessible media. Because you remember, for example, myself and many other blind and visual impaired don't read this print, written scripts. How do we access information? It's either through braille, either soft copy or electronic copies or tactile. If you go to the deaf and hard of hearing, how do they access information? The information should be available to them in some cases through sign language interpretation. So you can see that there are still restrictions or barriers in terms of accessing information. The representative for Opasalum, Alajimbo, assured that the bill will also empower public bodies to be responsive to public access to information to ensure that no one is left behind. Where a person, subsection to where a person with a disability wishes to make a request, the information officer shall take all necessary steps to assist the person to make the request in a manner that meets the needs of the person with disability, which complies with the Act. So I think, Mr. Kurbali, we just have to ensure that the entire populace, especially the public bodies, know that when you make a request, they must give you the information in a format that can easily be used by people with disability. The Secretary General of the Gambia Press Union, Sekou Jammeh, said the international best practice requires a line ministry to oversee the implementation and coordination of the Act. Informed by research done by the union, he observed that the administration of information affairs is under the affairs of the Attorney General's chambers and not under the Minister for Information as obtained in the Gambia. Now on, the bill will be subjected to general debate, during which members will have opportunity to vote on its general principles and clauses. It will also undergo detailed investigation at committee stage, followed by a report to the National Assembly. For Eyeafrica News, I am Julde Njai. All right, thank you very much, Julde. Well, of course, access to information bill, consultation, discussions, and all that. Mu nekk lu jafe access information ci Gambia, foog naa ne bill bi moom buñ ko waree pass dina nekk bill bu am solo ndax xibaar moom pour ñu jot ko ci réew mi jàpp naa ne nekkul lu yomb, surtout ci place yi nga xamante ne public institutions la ak yooyu yombul waaye na foog naa ne bu lii bu amee dina xala yombal surtout liggéey taskati xibaar yi ak tamit ñeneen ñi nga xamante ne sax dañ war a yëg lii xew ci réew mi foog naa ne loolu dafa am solo. tey commencé nañ li nga xamante ne mooy consultation si waxtaan seen biir bokk na ci Gambia Press Union ak yenn ci stakeholder yi nga xamante ne sax bokk na mooy disabled yi tamit ñoom tamit ñu ngi see ñax wane seen concern ndax am na yu bëri ci ndaje waaye tamit wala ci ay xew-xew buñ koy waxtaanee ñoom daanaka duñ am ki ñu fay teewal wala kuy fex ñoom ñuy yëg li am te foog naa ñoom tamit dañ deserve loolu mooy war na am li nga xamante ne mooy kuy def sign language interpretation te loolu dafa nekk li nga xamante ne tamit lu ñu war a mën a bàyyi xel la. Gis neen tamit lu for example TRC bi am na ci Jaane commission bi tamit mu ngi doon am CRC bi tamit gisoon nañ ko te foog naa loolu science yu am solo te dañ ko war a yaatal waaye tamit bàyyi ko xel ci yeneen yi nga xamante ne mun naa ñëw ci kanam wala sax ci yeneen béréb yi nga xamante ne ndaje yu am solo daf fay am ñu sooraale loolu lan mooy si sa jàngat. waaw am na solo Amadou
because access to information is a fundamental tool in any democratic society. So gisee ne speculation be dafa bari in any society rek xamal ne access to information is limited in that country, and as such daf de muna jur lu bari nonu in that particular country. So the Gambia Press Union have been doing a very good job, you know, in terms of this bill, access to information, because ñom ñoko sponsor, ñoko yobu ci National Assembly bi with partners. So lolu nonu ñu congratulate gaay rek, because tamit it's important. Wow, taxawaay bi dafa am solo. And it's important to note that access to information bill bi, it's not only for journalists. Absolutely. Because ñu bari ñu sideline seen boppa because ñu ne access to information moom pour journalists yi la. But let me tell you, this is not only for journalists. This is beyond just journalism, media frame, okay, and media and its related matters. But it's for the citizenry. Because man su dee ne maa ngi toog tey nit mi yaa ngi toog ba say, and then there is something happening in the country here, duma mun a am access to that information, then it, like my fundamental right to accessing information, it is violated. So naka la ñoo mun a tackle on those issues is by making sure ne ñu am this bill fekka su dee ne dañ accuse government of something, government bi ñu deny ko, jox ñu paper won ñu proof bi ne yow loo nekk di wax du amut, o ñi ñi lañ nekk di speculate on social media amut. Oftentimes dañ dee gis ne on social media rumors that they am speculation on government issues, projects, policies and programs, ñi di wax ne o ñu accuse top government officials of engaging in fraudulent activities. While most of the times, surprisingly, dañ dee ñëw rek ñu ne déedéet loolu du dégg, ñu come up with their stuff and that is the end of the story. Wala sax duñ ci wax. waaw wala sax ñu ignore ko, waaw da ngay dégg wala ñu ñu ne wax lii ne du social dégga media la nii ak te suñ waxee du dégga sax duñ dee mën a andi a tangible evidence or proof to show ne ñoom they are innocent. So why this access to information bill dina make sure ne like that transparency and accountability of government officials is there, because yow man nit su ma ñëwee mu ne ma julde diw moo wax lii or diw moo def lii, man dinaa go to that body responsible, I make sure ne I have the accurate information regarding the matter. So loolu noonu dafa make ne speculation bi du bari te dafa dimbale journalist yi tamit ñu mun a def seen job bi, seen liggéey bi si lu mu war, li ci gën a bari citizen journalism dafa bari léegi. Absolutely, and doguma la sax li ci gën a bari tamit yow boo bëggee xibaar boo demee ci yeneen place yi dañ laa wax ne non man duma la mun a joxe xaaral ma console suma boss, kooku tam mu ne la non foog ma wax ak diw te loolu dafay jël time te xam nga ne information moom bu fekkee ne am na fu moo toll danaka du nekkati information te loolu yëpp foog naa ne bill bi buñ demee ba taxawal ko foog naa ne war dana mun a saafara yu mel noonu tamit ci liggéey bi, waaye tamit nit ñi jot xibaar comme niñ ko war a jotee ak fi mu time bi mu war a buñ ko war a jotee tamit foog naa ne loolu tamit lu ñu war a mun a bàyyi xel la. te man lu ma teg sax like some of our government officials are very paranoid in the sense ne soo demee foofu noo uti information, even information loo xam ne is not that sensible, it's not that sensitive, you know, they want to hide it, they still want to feel like ne okay ñoom suñ ko génnee dañoo dafa mun a jur leneen ak leneen. So loolu mu nekk loo xam ne la like it is frustrating and it's making the work of the journalists very very hard, and as such that they invite citizen journalism, which is people going on social media ranting about issues they have no idea about, and the end result is people will come back and say journalists xamut seen liggéey, journalists duñ dee def seen liggéey. But what are you doing to making sure that you also ease our work as journalists? So these are the issues. The information, access to information bill, comme nu ma ko waxee si report bi, it's not only for journalists. Gis nañ ne démba persons with disabilities tamit teewu nañ foofu noonu te ñoom tamit dañuy raise concern moo nekk ne most of times Gambia then we are very good at drafting legislation and all that, beautiful one for that matter, but when it comes to practical one or in making sure that that bill is affected or in it then make sure like then co implement is always a problem, because even in public institutions, schools so they may reading they are not catering for the people with disabilities. Lolu mu nekk loo xam ne like is very crazy. You know, it looks like you were reading my mind, because I was gonna ask you that, because pour man tamit is one thing ñu pass bill bii ne information access to information bill am na ak yooyu, waaye in actual sense pour ñu make sure ne dox na ni mu waree, that's another thing, because for example na la jox benn this public smoking bill or whatever, loolu tey la wàllu gën a ay
waaw ku nekk fi la neex ngay doxal say mbir si dox ak yooyu waaw loolu fekk soo xamee foo jëlee boobu rek as an example dana doy pour nag léegi tamit nga ne pour da nga war a access information boo demee pour laaj ci info dañoo wax ne est-ce que forcé la pour ñu jox la information ak yooyu ak tamit ndax dinañ ko def comme ni mu ko war a defee comme bill bi nu mu ko highlighté ak yooyu loolu foog naa leneen la is pour because wax nga ko Gambia moom ñun in terms of defar kayit ak yooyu wala formulating policies ak yooyu ñu ñoo ko fi daaxa waaye implementation bi actualizing things is another thing te loolu foog naa ne dañ ko war a bàyyi xel obviously and loolu tamit foog naa ne leneen la so comme noo ko waxee waa leeral rek foofu noonu because démba the civil society organisation they were also present there ak ku leen fa teewal moo nekk Madi Jobaate waaye lu mu wax le moo nekk ne there is a need for the commission which set of oversee the bill issue and all that like boobu noonu mu nekk something that is independent soo gisee gars yi ñu to avoid undue interference in this because xam nañ ne daal public government bi ñun xam nañ laal civil society naka la government officials and everything so that is also important to note xam naa ne gars yi Gambia Press Union dañoo push ne making sure that gars yi duñ bill bi suñ ko passé daal it will serve its purpose